Good day, students. Today we will have our discussion, and our topic will focus about lesson 2, which is planning project. So planning is probably the most important stage in creating an animation, since it sets the groundwork for your task and allows you to maximize your assets. It is the process of identifying everything that needs to be done to accomplish an objective. So, the objective or the focus of our lesson is that for you to understand the importance of proper planning. Then identify the tasks and responsibilities involved during the project development and learn the steps to create multimedia project using Flash. So, before we proceed with the specific topic that we should focus, we need to understand these two things, especially when planning. Okay, first is about conceptualizing. Okay, let me just discuss this. Conceptualizing now, it starts with the idea that you have, or better described as the vision, which is the project starting point. Okay. To begin, visualize your ending and the multimedia experience that you want your target audience to have. Let's say, for example, if meron kang movie na gustong gawin, visualize mo yung ending niya. And then, ano ba yung gusto mong ma-experience ng mga manonood during the entire movie? Gusto mo ba na maging thrilled sila habang nanonood? Or gusto mo ba na ma-feel nila na parang adventurous? Or gusto mo ba na ma-feel nila na parang nasa isang horror na movie sila? Okay? So, that's how you visualize kung ano yung gusto mong mangyari at the end. Then, ano yung gusto mong ma-feel ng audience mo? Ano yung gusto mong maramdaman nila? Then, you select the theme for your multimedia title. So, dapat merong theme. For example, if gusto mo ng pelikula or movie na related sa mga wizard, magic, or mga witch. And we could say, for example, Harry Potter. Okay? So, Harry Potter is more on mga magic, then mga witch. So, yun po yung theme nila. Okay? You may also begin to consider the ability of resources and any copyright issue related to this. So, pag nagpaplano po kayo, since kunyari gagawa kayo ng isang movie or ng isang project, after visualizing kung ano yung idea na gusto nyo, consider po yung mga available resources. Meron ba kayong makukuha ng mga resources na available dyan? Let's say, for example, mga background music, mga background dun sa mga eksena na gagawin nyo. So, you need to plan that also. Okay? You must also determine the platform where you will showcase the content. Saan nyo ba gustong i-showcase yung content na yon? Gusto nyo ba na nakikita lang siya sa isang website? For example, YouTube. Pupunta lang yung tao sa YouTube tapos doon na nila mapapanood. Gusto nyo ba na sa sinihan lang siya mapanood? Para may bayad, kunyari? Or, depende sa inyo. Are you planning to have your content view via mobile apps or website? Ito naman, pag mobile apps, so meron ng mga naka-install na application sa cellphone.
Let's say for example, I want TV. Diba, merong mga ganyan. I want TV, then may mga movies doon sa loob. Then for the website naman, gagawa ka ng sarili mong website and then yun yung i-access nung mga manunood. Then doon nila makikita yung mga movies or yung movie na ginawa mo. Okay? List all of the idea that you have in mind. After writing them down, for example, meron kang 100 ideas. Okay? Sa pagko-conceptualize ganyan, ililista mo muna lahat ng mga ideas na kailangan mo. Then after eliminating kung ano yung pinakagusto mo doon sa mga ideas na sinulat mo, isa-isahin mo na silang i-filter out hanggang sa meron na lang matira na isa doon sa mga ideas na yun. And that will be the final concept of your movie or animation that you will do. Okay po, that's how we conceptualize. Then, after makapag-conceptualize natin, we need to define our goals and objective. Let's say, for example, under defining your goal, identify mo. Ano ba yung general purpose ng project mo? Ano ba yung ina-anticipate mo? Nakakalabasan. Gusto mo ba na ma-feel ng mga tao na parang ma-feel nila na merong true love na nag-i-exist, parang gano'n. Depende doon sa topic na gusto mo. Meron kasi mga movie na after mapanood, parang yung mga audience, they feel na parang mas motivated sila, parang mas naniniwala na sila sa forever, parang gano'n. O kaya naman, mas parang kung horror yung yung movie na ginawa mo, parang mas natatakot na sila tuloy na matulog ng mag-isa, parang gano'n. Ano ba yung general purpose na gusto mong kalabasan? Kaya naman, you want to spread parang positivity na yung mga tao after nila mapanood yung movie or animation na ginawa mo, you are expecting them that they will do good things outside. Parang snowball effect na panood nila about doon sa movie na gumagawa ng magandang bagay doon sa kapwa nila, and then they feel na maganda yung gawin. So paglabas nila after they watch yung movie nyo, they are motivated to do the same. So parang ganon. List your objective. Tipo, state specific statement that define your goal. Lista mo, ano ba yung mga objective na yun na magdi-define doon sa goal. Then yung pangatlo, identify your target audience. Sino ba yung audience mo? Ito ba yung mga matatanda, mga bata, mga babae, or kalalakihan? Okay? That's how you define yung audience mo. Then, yung pangalawa is researching content. Ito, very important, students. Content refers to all the elements that compose the multimedia production. Okay? It consists of text. Ito, tandaan to ha. It consists of text, narrations, graphics, colors, backgrounds, video, and animation. In content development is one of the most time-consuming phase of multimedia project. Content has to be identified, source selected, or if not available, created. Diba? Kanina, sabi natin, dapat sa pag-visualize mo pa lang, isipin mo na kung yung mga resources available ba siya. Dahil kung hindi, you need to
source yung mga content na gagamitin mo doon sa multimedia ang gagawin mo. Okay? Pag sinabi nating source, ibabayad mo sa ibang tao. Let's say, for example, gusto mo ng background na gamitin sa eksenang ganito. Then, wala kang nakita na libre. So, what you will do is you will outsource, you will hire someone na gawin yun para sa'yo. Let's say, for example, meron kang sound na gustong ilagay doon sa movie mo. Kaso yung mga sounds, may mga bayad yan. May mga copyright yan pag nilagay mo yung sounds mo. So, what you will do is you will hire someone na gagawa ng original para sa'yo. So, ganun po. Okay? So, talking about um, copyright, I want you guys to understand the basic of copyright. Okay? Pag sinabi natin copyright, it is a form of protection for the creator of an original work. So, ito yung logo niya. So, if kayo, may gumagawa kayo ng mga graphics na pinopost nyo sa internet. Let's say, for example, gumagawa kayo ng mga poster, mga design. Usually, yung mga content creator na mga ganon, yung magawa nila is copyrighted yan. Okay? Pag sinabi natin copyrighted, protected yan. Hindi mo pwedeng i-grab yung gawa nila tapos gagamitin mo na parang sayo, na parang ikaw yung may-ari. Okay? So, if kukunin mo yung hindi naman sayo and then gagamitin mo yon doon sa mga projects mo or kung ano pa man na mga related na pwede siyang pagkakitaan, you are violating yung tinatawag nating copyright infringement. Okay? Ito yung pag-violate mo doon sa karapatan nung gumawa nung resources na kinuha mo. It may be a music or an image, a photograph, o kung ano pa man. Okay? Pero meron tayong workaround pagdating sa copyright. Meron tayong tinatawag na fair use. Ito naman, itong fair use na to, usually, you can grab the copyrighted content and then you can use yung copyright content pero yung gagawin mo, you will acknowledge the creator of the content. Okay, nakukuha. You will acknowledge and then you are informing or you're informing yung mga tao that yung specific na kinuha mo, may it be sound, video, photograph, you're informing yung mga tao that it is not your original content, that it is from someone by adding their name doon sa ginawa mo. For example, gumawa ka ng movie. So, at the end of the movie, you give credits doon sa may-ari nung, kunyari, may-ari nung sound. Di ba, meron yan sa last ng movie. Pag nanonood kayo sa sinehan, yung last part is yung credits na yun. Okay, lahat ng mga contribute doon sa movie. And then, WIPO, which is the World Intellectual Property Organization. Okay? It is a specialized agency of the United Nations. Usually, ito po yung nag-govern ng mga copyrighted items or copyrighted materials sa mundo. Okay, so probably, if may mga copyrighted issue, kunyari, meron kang kinuha na kanta na hindi naman sa'yo, and then nag-viral yon. So probably, you will be, if mahuli ka, mapatunayan na
ginamit mo yung content na parang sa'yo yun. So, meron kang kaso na kakaharapin. So, we don't want that. Okay? So, um, we have here steps in uh, developing multimedia project. So first is storyboarding, project development, selecting music and then sound, then adding interactivity. So number 5, testing project output, project revision and updates, developing documentation, and delivering the multimedia product. Okay, so let's start with storyboarding. So, ano ba yung storyboarding? Okay, so usually, after natin magkaroon ng concept, di ba, in creating a certain project, I discussed that you need to conceptualize first. Then, in conceptualizing, you need to have the vision of the ending of your multimedia project that you are planning to create. Then after that, you research every content that needs to be present on your multimedia. So I'll be showing you a blog about storyboarding. So this is also quoted sa libro natin. Itong link na to. So that's why I added the information sa ating discussion. Okay, so this discuss about storyboard or storyboarding. So, ano nga ba yung storyboarding? So, after daw, a concept or script is written sa isang film or animation, the next step is to make a storyboard. So, this is the, kumbaga, pinakauna. So, usually daw, a storyboard tells the story of the animation, panel by panel. Para siyang manga, parang comic book. If nagbabasa kayo ng mga anime, no, usually may mga ano yan, may mga tinatawag na manga. And then usually para siyang panel by panel nung anime na gusto nyo or gustong-gusto nyo and yung binabasa nyo. So your storyboard will convey some of the following information. So una daw, what are in the frame? Alin ba yung pinapakita? And paano sila gumagalaw? Then, what are the characters saying to each other? So tandaan po ito ha. So dapat sino-sino ba yung mga character na pinapakita sa frame or sa screen and paano sila gumagalaw and ano ba yung sinasabi nila kung meron man. Tapos, ilang segundo na ba, ilang minuto na ba yung nakalipas. Okay? Doon sa frame na yon. For example, 10 minutes yung nakalipas. Example, sumakay siya sa sasakyan. Yun yung first frame mo. Then, after ilang minutes, siguro ilalagay mo dun sa frame na yon yung details na 10 minutes, nakarating na siya dun sa kailangan niyang puntahan. Okay? So, you must identify kung ilang minutes na yung nakalipas doon sa last frame na pinakita niyo. Okay? Versus doon sa pinapakita niyong frame at that specific time. Then, saan ba yung camera?
doon sa scene na yon? Is it close? Meaning, malapit pa? Or is it far away? O kaya naman, is it moving? Okay? So, bakit kailangan natin gumawa ng storyboard? In creating a storyboard, sabi dito, will help you plan your animation shot by shot. Okay? Mas mapaplano daw natin yung animation natin shot by shot. Then, you can make changes naman to your storyboard before you start animating. And just in case nagbago yung isip mo, kaya meron ka mga gustong palitan, you can always change it naman. Okay? So, paano ba gumawa ng storyboarding? Okay, so, meron tayong image dito sa taas. So, kanina may nabanggit na frame. Ito. So, consider po itong mga box-box na to. Yung mga square-square na yan. Consider that as your frame. Okay? And every frame, meron tayong mga characters na may sinasabi sa isa't isa, kung meron man. Then, usually, ano yan, step by step. For example, ito yung frame 1, frame 2, frame 3. For example, naglalakad yung ating character. Tapos, pinakita na medyo malayo. Ito kasi medyo close up yung ano niya, yung pagkaka-portray sa kanya doon sa frame. Then, medyo lumayo ng onte. May nakita yung bucket. And then, meron siyang hawak. Yung ginawa niya, nilagay niya yung hawak niya doon sa bucket. Tapos, pinakita ulit yung kumbaga, ito na yung final. Ito kasi yung nasa taas. Yan. Parang yan pa lang yung simple na pag-illustrate ng storyboarding. Siyempre, dahil hindi ka naman magaling mag-drawing, nagko-concept, parang hindi mo pa naman pina-finalize yung drawing mo. Kasi hindi naman ikaw yung gagawa nun. Kunyari, meron kayong team na magaling na mag-drawing. So, sila yung gagawa nun. So, you can do yung example nung gagawin mo na storyboard para pag meron ka nang nagawa, you can send it to the animator na kumbaga sila yung gagawa. So, ito, di ba naglalakad? So, pag drawing na yan, nung magaling mag-drawing, so, ganito na yung kakalabasan. Tapos, ilalayo unti yung view, makikita yung bucket. Tapos, ito naman, ito yung part na kaparehas nito. Okay? So, paano ba gumawa ng storyboard? Most commonly, yung storyboard, dinodrawing gamit yung pen or pencil. Pero, since digital naman na tayo ngayon, if meron kayong application or meron kayong tablet na ginagamit nyo for drawings and mas magaling kayong mag-drawing doon, you can also use that. Okay? So, if you don't like to draw, if hindi kayo magaling mag-drawing, pwede naman kayong kumuha ng mga pictures. Okay? Tandaan ha. Pwede kayong kumuha ng mga pictures, tapos, cut out nyo yung mga pictures na yon. Pwedeng kayo yung nag-picture nun, pwede naman galing sa mga magazine or sa mga materials sa internet. But be vigilant about sa mga copyright na mga content. So, I discussed that last week. So, we don't want to be kumbaga, ayaw nating mamultahan or magkaroon ng issue about the copyright. Okay? So, keep in mind na yung mga drawings na ginawa natin, they don't have or they don't need to be fancy. Okay? Hindi naman kailangan na maganda. Kasi, the storyboarding is not the final. Okay? Kumbaga, yung una mong gagawin, katulad nito. Ayan. So, yung una mong ginawa, hindi pa naman yun yung ipapakita. Okay? Kumbaga, ito pa lang yung parang draft. Okay? Tapos, itong nasa baba, ito na kasi yung ginawa na nung animator na
siya talaga yan yung ipapakita nyo dun sa mga audience nyo, kumbaga. Okay? So, it does not need to be fancy. And sabi nga dito, in fact, kung gusto mo, yung gawin mo lang is to use basic shape. Meron nga, yung stick figure, yung mga parang stick lang na drawing ng tao. Wait lang, ipakita ko. Ito. So, parang ganito lang. Okay? Stick figure. Okay? And then, saan na tayo? Then, simple backgrounds. So, if you draw yung storyboard frame, you can use yung mga square-square na lang. Okay? Para meron kang indicator na yun yung first frame mo. Then, if hindi ka naman sanay na gumamit nung kumbaga nasa isang coupon band lang sila or isang sabihin nating document, the traditional is ito yung sinasabi dito. Pwede mo siyang gawin sa index card. Pero I suggest sa ano na lang siya, sa coupon band po na lang gawin. Okay? Para hindi mo na kailangan i-rearrange yung mga frames. Parang ano na siya, parang ganito na. Okay, for example, ito yung coupon band. So, lagyan mo na lang ng mga numberings. Example, ito yung scene number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Pasunod-sunod. Okay? So, meron tayong mga language na ginagamit sa pag-i-storyboard. Okay? So, I want you guys to listen carefully and take note about these different languages na gagamitin natin sa pag-create ng storyboard. So, una dyan is the close-up shot. The close-up shot, from the word itself, malapitang shot. Okay? Malapitang kuha. Close range of distance between the camera and the subject. So, I have here example. Ito. Pakita ko sa inyo. So, ito po ay example ng close-up shot. Okay? So, tingnan nyo na lang. You can search sa internet about close-up shot. So, ganito yung mga example niya. Okay? Malapit ang kuha nung character natin. So, next is dissolve. Tandaan na yung close-up shot. Ginagamit natin yan na language. Usually, saan natin sinisingit yung mga language na yan? Eto. For example, ito yung storyboard na ginawa mo. Ito yung mga pictures. Ito yung drawings na ginawa mo. So, dito sa side na to, pwede mo diyang ilagay yung note mo. For example, this one is a zoom. Kunyari. Hanap tayo. Ito. Ayan. Kunyari ito. Wait lang. Hanapin natin yung image. Ayan. So, kunyari ito. Ito yung, example, ito yung bond paper niya. Okay? Tapos, meron siya mga rectangle. Yung rectangle na yan, yun yung mga frames. Okay? Tapos, dito sa baba, nakalagay dito yung kung anong klaseng shot yung pinapakita niya. Okay? So, dito mo ilalagay yung sinasabi nating language. So, for example, close-up shot ito. For example, close-up shot, ito. Yung CU, ginawa niya, parang abbreviation na lang yung ginamit niya. Parang hindi niya isulat lahat. So, close-up shot. So, tapos, may nakalagay siya na instruction. For example, the dinner hall. Tapos, blah, blah, blah. Okay? So, nandito yan. Di ba sabi natin kanina? Dapat nakalagay yung character doon sa frame. Tapos, kung paano sila gumagalaw. So, in this
in this example, itong character natin, kitang-kita siya sa isang frame, then para siyang nakatingin sa ibaba. Then what are the characters saying to each other kung meron man? So, the character, there are instructions or there are notes na meron siyang ginagawa. So, Anton sits. Okay, Anton sits silently looking at the empty table in front of him. So, ito yung ginagawa daw ni Anton. Okay, so you can, in creating storyboard, you can take note kung ano yung behavior na ginagawa niya. And then, kung meron man siyang sinasabi or kinakausap, so nakalagay dapat dito. Okay? So, balikan natin yung close-up shot. Okay, so tapos na ito. Malinaw na yan. Next is dissolve. So, yung dissolve is a transition between two shots. Okay? Saan mo yan ilalagay? So, depende sa iyo. Pwedeng ilagay mo dito. Example, ito close-up shot, di ba? Then, pwedeng ilagay mo dyan. Additional is may dissolve. Parang lalagay mo ng dissolve. So, ibig sabihin, yung frame na to, sa pag-transition niya dito sa kabila, merong dissolve na mangyayari. Okay, ano ba yung dissolve? So, dissolve is a transition between two shots. Na kung saan yung isang shot nag-fade away and simultaneously, yung isang shot naman pumapasok. So, meron akong video dito, ipapakita sa inyo. So, this shows kung ano yung dissolve na transition. Okay? So, we have a video, tapos nag-transition siya, nag-dissolve, papunta doon sa next frame. Okay? So, ulitin natin. So, yung transition, yung paglipat, o yung effect na yon, that's dissolve. Okay? Okay po? Sige. So, next is fade. Ito naman, fade. A transition from a shot to black. Okay? Na kung saan, yung image become darker. Okay? Nag-fade out siya. Then, from black, kung saan yung image, it gradually became brighter. So, meron siyang isang image na biglang iitim dahan-dahan. Tapos, meron namang isang image na papasok hanggang sa maging brighter at makita yung isang image niya. Let's see kung meron akong example. Okay, meron dito. Okay? So, meron tayong nagsasalita na tao. Then, magkakaroon ng pag-itim doon sa video. Tapos, biglang ipapakita yung next na part ng video. Okay? So, that's fade transition. Okay? So, I hope nakikita niya passive from our example. Then, we also have high camera angle. So, sa high camera angle naman, the camera angle looks down doon sa subject. Ito po yan. This is an example or ito yung mga example ng high camera. Ibig sabihin, yung camera nakatingin pababa doon sa character natin. Okay? So, ganyan po yan. Kumbaga, tingin sa taas yung mga characters. We also have jump cut. So, this is a rapid, jerky transition from one frame to the next. Ito yan. Okay. Ito po ang example ng jump cut. Observe the video. Okay po. Yan. So, medyo may mga paputol-putol tapos nag-forward yung video natin. Okay? So, hindi siya yung isang video lang
na smooth yung paglakad niya. So, paputol-putol hanggang sa mabuo yung image. Okay? So, pansinin nyo yung pagputol-putol ng video. Pinapakita yung paglakad ng ating subject. Okay? So, that's jump cut. Kumbaga, nagja-jump yung isang portion ng video doon sa next na kuha para hindi makuha yung kumbaga mga nauna na mga scene. Okay? So, pinuputol-putol lang. Okay? So, that's an example of jump cut. Okay. Next is level camera angle. So, kung kanina, high camera angle, ito naman level camera angle. So, yung level camera angle is an angle which is even with the subject. Okay, so para siyang neutral shot. Let's see. So, ito po. This is an example of level camera angle. Naka-level yung camera doon sa character natin. So, ito. Ayan, pansinin nyo. So, naka-level yung camera. Okay? Doon sa ating subject. Ito rin. Okay? Si Harry. And this one. Okay? So, that's a perfect example ng level camera angle. Okay? So, again, even. Kumbaga, patas yung level ng camera doon sa subject. Okay? So, patas yung level ng camera dito sa subject. Next is long shot. Okay? Ang long shot is a long range of distance between the camera and the subject. So, ganito yan. So, level, sabi dito, check nyo yung distance between yung camera saka yung subject. Ito. So, the distance between the camera and the subject is, kumbaga, elongated. Then, check the panorama nung image. Ayan. So, that's an example of long shot. Okay? Ganito. Okay? So, I hope nagigets naman yung example na pinapakita ko. Very visual naman yung example ni sir. Kaya, maiintindihan naman. Okay? And low camera angle. Yan. So, a camera angle daw which looks up at its subject. Okay? So, kung kanina meron tayong high camera angle, ito naman low camera angle. So, ano ba example niyan, sir? Ganito po yung example niyan. Yung camera nyo nasa ibaba, and then, yung subject nyo, tinitingnan kayo pa ibaba. Okay? So, ganito. Okay? So, that's low camera angle. We also have pan. Ito naman na pan is a steady, sweeping movement from one point doon sa scene to another. So, we have a video na ipapakita ko sa inyo. So, ito po, example yan ng pan. So, yung camera mo, steady lang siya. Kumbaga, yung gumagalaw lang is yung ating, steady lang yung position niya. Then, ginagalaw mo lang siya. Sinasabayan mo lang yung paggalaw no subject mo, which is yung car. Okay? Yung nagda-drive. So, that's pan. The keyword is steady, sweeping movement. Okay? Sweeping movement. Okay? So, parang inaano mo siya. Sinisweep. Okay, balikan natin yung video. Ayan. So, steady. Then, there is a sweeping movement. Pinapakita yung subject natin. Okay? So, that's pan. Okay po. So, I hope malinaw. Next is the POV or point of view shot. Okay, yung point of view naman is a shot, okay, which is understood to be seen
from the point of view of a character. So, meron tayong example niyan. So, ito yung nakikita ng character natin. Point of view, kumbaga. Okay? Ito. So, yan yung mga example ng point of view. So, yung nakikita ng character sa harap niya. Okay? So, that's point of view. Reaction shot, ito naman, is a shot of someone looking off screen. A reaction shot can also be a shot of someone in a conversation where they are not given a line of dialogue but are just listening to other persons speak. So, meron akong example dito. Ayan. So, ito po ay example of a reaction shot. Okay? Then, tilt. Ang tilt naman, gamit yung camera. Okay? The camera moves up and down to follow the action. For example, meron tayong movie na ginagawa and si Spider-Man aakyat sa isang building. So, yung camera from the ground, it will look up pataas. Okay? Ititilt pataas. Visual example of that is ito po. Okay? So, camera looking upward, papunta bababa. Okay? So, tilt. Yan. Okay? Next is zoom. Itong zoom, hindi ito yung ginagamit natin ha sa pag-join ng meeting. So, itong zoom, ito yung literal na zoom na sino-zoom mo yung isang eksena sa isang movie or let's say sa isang picture kunyari. So, it used the camera lens to move closely toward the subject. So, sino-zoom mo yung isang camera papunta or palapit doon sa ating subject para mas makita yung kanyang mukha. Okay, so those are the storyboard languages that you need to use sa paggawa ng storyboard. Okay, so may mga ibang language pa na ginagamit na mga wala dito, but I want you to focus on the storyboard language na tinuro ni Sir. Okay, so these are the examples of storyboarding. So, for example, ito yung scene number 1. So, ito yung unang ipapakita, yung picture na yan. Next, ito, ano to, naka-zoom ata to. Okay? Naka-zoom ata yung ano niya, yung frame. Then, meron tayong low camera angle dito. Tapos ito, naka-point of view. Sinulat niya dito, POV, point of view. Then, yung camera dito pala, magpapan. Okay? Magpapan yung camera. Then, ito, naka-close up view ulit. Ito, naka-close up view. Then, may nilagay silang mga notes kung ano yung mangyayari. So, for example, meron cut papunta sa Ayan. So, may mga instructions na nakalagay. Okay? So, a simple storyboarding. Ito naman. Simple storyboarding using stick. Okay? So, ganyan. And then, ito naman. So, maraming examples na pwede kayo makita. So, in every frame, meron tayong iba't ibang focus ng camera. Okay? So, for example, ito, naka-point of view to. Ayan, naka-point of view yan. Ito naman, sabihin natin, naka-level. Okay, naka-level. Ito. Ito, naka-look down to. So, low camera angle. Okay, ito naka-level. Ito naman, naka-low, low,
Ayan. Okay? So, that's storyboarding. And sa pag-storyboarding, ito, um, there are details that you need to consider, no? So, like, the character and its movement. Paano sila gagalaw. Yung dialogues, yung mga pag-uusap nila, ilalagay mo rin doon. Timing of script, okay? Then, yung scene transition, yung mga transition na sinabi ko kanina. Okay? Mag-fade ba? Magdi-dissolve? O kung ano man yung transition na gagamitin mo. Okay? Then, the camera vision. Saan ba nakatutok yung camera? Naka-high naka-high camera angle ba? Low camera angle? Or naka-level camera angle? Okay? So, those are the things that you need to consider in creating a storyboarding. Okay? So, later on, I will be asking you if you have questions about storyboarding because of the activity that you need to do is related sa storyboarding. Okay? So, I hope the storyboarding part are clear and the examples are very visual and easy to understood. Okay? So, the next step is project development. So, tapos ka na ng storyboarding. The next is the project development. So, since yung storyboarding mo is a draft, no, draft lang naman siya, pwede mo nang i-convert ngayon yung mga ginawa mong frame, yung mga eksena doon, gamit yung Flash. If, like for example, gagawin na natin siya doon sa Adobe Flash na gagamitin natin. Okay? So, yung background, yung characters, saka yung objects must first electronically be drawn. Okay, kumbaga, i-drawing mo muna sa computer yung mga characters bago ka mag-proceed sa pag-animate. Siyempre kasi, ginawa mo, drawing mo lang naman gamit yung lapis at saka ballpen. Po. Okay. And sa pag-develop ng isang project, depende no kung gaano kalaki yung project nyo. Say for example, ang gagawin nyo, mga 2 oras na pelikula. Kunyari lang ha. So, pag mga ganun, medyo malaki na yun. Okay? So, depende sa kung gaano kalaki yung movie na gagawin nyo or yung isang project. Meron tayong tinatawag na production team. Okay? Merong team na gagawa ng iba't ibang sabihin na nating task na kasama doon sa pag-develop ng project. So we have, una dyan is the production manager. O si manager, siya yung nagko-coordinate, siya yung nagpa-facilitate nung pag-develop ng project. So usually, siya yung nagmamando. Okay? So next is the content specialist. Itong content specialist, ito yung member of the production team na responsible for performing all research. Okay? So, siya yung nagre-research po ng mga gagamitin doon sa movie or sa multimedia na dine-develop niya. Si scriptwriter naman, siya yung gumagawa ng dialogue. Ano ba yung mga pag-uusapan? Ano yung mga sasabihin ng mga characters? Ano yung bibitawan nilang linya? So, si scriptwriter, yung gumagawa niya. And then, si text editor, sinisigurado niya na yung scriptwriter hindi nagkamali sa mga grammars. Okay? Sa mga spelling. So, yun yung mini-make sure niya. Okay, gamit niya tayo ng pointer. Okay. So, after that, si graphic artist naman, ayan, is responsible for graphic elements ng ating gagawin. Like for example, yung background, yung button,
yung mga characters mismo, and other graphic elements na kailangan. So, ito na yung sinasabi ko kanina na siya yung magdo-drawing, yung magandang drawing. Kasi syempre sa isang production, iba't iba yung mga pwede nyo, yung kaya nyong gawin. Meron dyan magaling mag-drawing, meron dyan magaling kumbaga, mag-act bilang scriptwriter. Meron naman, mahina ako dyan. Ako na lang yung content specialist. Ako na lang yung magre-research yung mga content. Yun na lang yung ambag ko. So, iba-iba. Iba-ibang mga responsibility. So, the graphic artist, at usually ito yung mga magagaling mag-drawing. So, sila yung nag-drawing ng mga kailangang gamitin na content electronically. Okay? Then, the animator is responsible for integrating all the multimedia building blocks. So, pagsasama-samahin na yung mga graphics, yung text, yung audio, yung music, yung video, yung photo, and animation. Okay? Gamit yung isang program, which in this case is the Flash. Okay? Programmer responsible for encoding the script in authoring language. For example, sa Flash, may mga kailangan i-program. May mga part na kumbaga kailangan kang gawin. Like for example, gumawa ng button, yung graphic artist natin. And gusto mo na pag pinindot yung button, merong, kunyari, lalabas na confetti. Ganyan. So usually yung programmer, siya yung responsible to make sure na mangyayari yung gusto mo na lalabas. Okay? So, that's for the project development. Now, after that is selecting music and sound. Ito na ata yung pang ilan ba to? Basta di ko na natandaan kung pang ilan to. Selecting music and sound. Once your animation daw has been refined, meaning okay na, parang pasunod-sunod na, pwede mo nang dagdagan ng sound ngayon, mga background music, ganyan. Okay, unless yung gagawin mo is walang sound na movie. Okay, so usually adding sound effects, dialogue, and music will enhance the quality of your animation. Usually kasi pag mga wala namang sounds ng mga animation, mga movie, kunyari, ganyan, boring pag puros dialogue lang, puros linyahan lang. For example, meron kang eksena na romantic, tapos wala man lang ka background music, di man lang kikiligin yung manonood. Di ba? Parang ganun. Also, adding interactivity. Ayan. After yung audio, ito naman yung it is now time to program yung additional interactivity features for your multimedia project. So, pwede kang pa-add sa programmer ng replay button, o kaya naman button that will allow your users to navigate within your multimedia content. Okay, so pwede ka kasing sa Adobe Flash kasi, if gagawa ka ng isang multimedia content, pwede ka maglagay ng mga buttons na, for kunyari, pag pinindot ko tong button na to, babalik siya doon sa start. Kaya naman, pag pinindot ko yung button na to, pupunta siya doon sa kalagitnaan ng multimedia. Or, pwede naman, pag pinindot mo yung button na to, didiretso na siya doon sa, kumbaga, climax nung multimedia na gagawin mo. Okay? So, that's adding interactivity doon sa multimedia na plano mo. And then, after adding the music, the interactivity, you need to test yung ginawa mong project. Siyempre, bago mo i-publish kasi yan, make sure mo na gumagana. So, testing a multimedia project is important para yung final version mo
it adheres to the quality standard and not ridden with bugs. Okay? Technical snags, inaccurate information, or grammatical, typographical errors. Siyempre, i-QA mo muna, quality check, kung pasado ba sa inyo yung final output ng ginawa nyo. Okay, di mo naman basta-basta ipapasa yung project mo. Kailangan i-check mo muna. Baka mamaya merong mali. So, next is hindi pala. Under testing project output. Yan, kalimutan ko. Bago nyo i-submit yung gagawin nyo, you need to evaluate. Yun yung term, ha? You need to evaluate yung output. Okay? And meron tayong mga phases, kumbaga, sa pag-i-evaluate. So, ito yung types of evaluation. We have internal evaluation, alpha testing, and beta testing. So, ano ba yung internal evaluation? Okay. Internal evaluation, you can check your book. Merong description about or merong additional information na nilagay sa page 15 about internal evaluation. So, internal evaluation daw is testing within the multimedia development. Okay? Group. Example, kayo-kayo na gumagawa ng project. Ang gagawin nyo, kayo mismo yung mag-i-evaluate kung ano yung mga parts ng multimedia yung kailangang chicken kung merong problema or wala. So, meron tayong checklist dito. Ito yung checklist na kailangan yung i-check. Yung application design. Okay ba yung design nyo nung ginawa natin? The project goal and objectives. Okay ba? Nagmi-meet ba? Yung content accuracy. Baka naman yung content sabog-sabog. Okay? Baka hindi direct to the point. Yung text and narration. Baka may nahuhuli. Nasa next na eksena na. Tapos yung nagsasalita. Yung kahapon pa. Yung sound. Tugma ba? Graphics and navigation. Then, delivery via proposed medium. Saan nyo ba gustong ipakita? Dapat ba na-access din siya sa cellphone? So, pag pinakita sa cellphone, nasisira ba yung itsura nung dinidevelop nyo ng multimedia? Okay? And legal consideration. O baka mamaya may mga copyright content dyan na nilagay nyo. So, those are the checklist na kailangang i-check nung mga gumagawa ng project. So, that process is the internal evaluation. We also have yung alpha testing. Itong alpha testing, sa page 16 ng libro nyo, for more information about alpha testing, you can read. Alpha testing is within a known group of people na nag-critic. For example, meron kang research na ipipresent sa mga teachers mo. Okay? So, yung magiging alpha tester ngayon, yung mga teachers. Kasi sila yung magkikritik nung gagawin mo. Okay? Sila yung nakakaalam kung ano yung gagawin mo. Kaya, sila yung magkikritik. Okay? So, that's alpha testing. Ipapakritik mo doon sa mga tao na alam kung ano yung ginagawa mo. Okay? Then, the beta testing, I'm sure familiar kayo sa beta testing. It is yung testing within potential user. Sino ba yung mga gagamit? No, for example, meron kayong research, present nyo sa mga teachers. Sila yung alpha tester. Yung beta tester naman, pwede na
kunyari, meron kayong na-research about kung gaano kasarap yung isang gulay na pwede siyang gawing kasing lasa ng karne. Okay? Parang burger patty pero vegetable yung concept. Ganon. So, under beta testing, pwede nyo ipatikim sa mga classmates nyo o kaya mga potential buyers. Para sila yung mag-critic, sila yung mag-test kung pasado ba sa kanila or hindi. So, that's the types of evaluation that you need to accomplish pag nagte-test kayo nung project nyo. Okay? So, I hope you don't skip. Let's say, for example, you are developing a certain multimedia project in the future. So, you must be familiar with this process na because that will be the process na kailangan daanan. Okay, na iba-iba rin pala kasi there are company or let's say entity na they have their own types of evaluation that you must undergo. Okay? So, but pretty much for standard, ito yung standard. Okay? So next is the project revision and updates. So after nating matest, kung na-test natin na hindi pasado sa mga alpha tester and beta tester, probably kailangan mong baguhin yung ginawa mo. Depende dun sa suggestions nila. Okay? So, hindi kasi ibig sabihin na porque tapos na, okay na yon. So, after nung testing, may mga suggestions, may mga napansin na kailangan baguhin, hindi akma. So, kailangan mong baguhin. Then, ipapatest mo ulit sa kanila kung pasado na. After that, you need to develop yung mga documentations. Okay? Importante to. Usually, if mga pang-bigatin na mga projects yung gagawin nyo. Okay? So, in developing documentations, ito yung mga kailangan nyo na information. Okay? Complete and concise instruction for downloading and installing the application if the product is available on the internet. For example, software yung ginawa nyo. Dapat merong instruction kung paano ba siya i-download. Kasi mamaya, hindi alam nung beta tester or nung mga gagamit kung paano siya i-download. Kaya paano siya ma-access. Information about the files needed for installation. For example, merong ang ipapa-install sa kanilang mga cellphone, kaya sa computer nila. Ilan ba yung memory na kakainin nun? Yung mga ganong information. Computer specification requirements. For example, pwede ba siyang ma-install sa Windows 10? O kaya sa Windows 8? Windows 7? Or sa mga Apple computer? Sa mga MacBook? The content acknowledgement, copyright acknowledgement, kung meron man. Okay? Directions for navigation. Ano ba yung mga steps na kailangan gawin para ma-access mo yung content kung meron man. Then, contact details of the developer. Kunyari, usually kasi kung may makita even after the beta testing, the project revisions and updates, tapos testing ulit, then developing documentations. After tapos na kasi, usually meron yan mga mapapansin pa. Yung mga ibang gagamit or makakakita nung multimedia na dinevelop mo. So, dapat meron kang contact detail para pwede sila mag-report na, uy, may napansin akong ganito, ganyan.
So, parang may mali. So, you can or they can give feedbacks dun sa contact details na binigay mo. Okay? And then, delivering the multimedia product. So, ito ba, sa CD, sa DVD, kaya sa internet. So, usually naman sa internet na tayo ngayon kasi high-tech naman na. The days of CD, DVD are, kumbaga, matagal ng laos, kumbaga. So, we are through the internet na. Okay? So, those are the steps that we need to accomplish, students, sa pag-develop natin ng isang multimedia project. Okay, so if you have questions, I will entertain questions about the topics that we have discussed.